propagande. This selective view of reality, buttressed by these fear-based appeals, represents a larger pre-war pattern. The repeated claim that the United States uses military force only with great reluctance. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. And only for the most virtuous of reasons. First and foremost, to spread freedom and democracy. We want nothing for ourselves, only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. La rhétorique de la démocratie appartient au processus consistant à convaincre la population que même si des choses désagréables doivent parfois être faites en son nom, telles que bombarder d'autres pays, c'est surtout pour sauvegarder la démocratie. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best, by supporting democracy. On dirait presque qu'en le répétant souvent, cela devient une réalité. Our cause of liberty, our cause of freedom, our cause of compassion and understanding. People want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lives around the world, not take them. Ce sont des formes de propagande insidieuses, car elles font appel à nos sentiments. We must get the Kosovo refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by Serb forces will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine. Nous voulons bien sûr aider les autres. Ces messages de propagande disent « Ne pensez pas seulement à vous, l'Amérique ne peut pas être égoïste ». Pour finir, bombarder les autres peut passer pour un acte de gentillesse, d'altruisme. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant up in flames. But even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. Si mes motifs sont purs, le fait de tuer d'autres personnes pourrait ne pas être trop affligeant. Cela pourrait même indiquer que je tue des gens pour de très bonnes raisons. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. Nous avons en quelque sorte un président moraliste qui proclame de nobles motivations. On nous explique que la paix est recherchée, que des alternatives à la guerre sont étudiées. Voilà pour ainsi dire la version officielle. And I am continuing and I am increasing the search for every possible path to peace. Que ce soit le président Johnson, le président Nixon ou l'actuel président, un occupant de la Maison Blanche après l'autre a proclamé qu'il aime la paix et déteste la guerre. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Tous les présidents de ces 50 dernières années se sont donné beaucoup de mal pour confirmer qu'ils voulaient la paix et non la guerre. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. Tout en donnant l'ordre d'une opération militaire. I still think we ought to take the dice off now. I think we let brown people get around no, I'd rather use a nuclear bomb if you got that ready. And that, I think, would just be too much. The nuclear bomb, that probably... I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. Il y a une sorte de paradoxe entre un président qui vient d'ordonner une attaque militaire massive et violente et une action létale du Pentagone qui se retourne et affirme « Nous sommes contre la violence, nous voulons promouvoir la paix ». I respect your idealism. I share your concern for peace.
I want peace as much as you do. En réalité, la guerre devient perpétuelle quand elle est utilisée comme argument en faveur de la paix. We cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. Les Américains aiment penser qu'ils ne sont pas soumis à la propagande de leur propre gouvernement, et certainement pas soumis à une propagande qui essaie d'entraîner le pays dans une guerre, comme ce fut le cas dans la préparation de l'invasion de l'Irak. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Botulinum, VX, sarin, nerve agent. Iraq and Al-Qaeda. Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda. Terrorism, cyber attacks, Nuclear program. Biological weapons. cruise missiles, ballistic missiles. Chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Tony Blair has said Iraq has weapons of mass destruction. Donald Rumsfeld has said Iraq has weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. La fonction de la propagande de guerre aux États-Unis est finement réglée. Elle est sophistiquée et surtout, elle se fond sur le terrain des médias. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. Il faut provoquer un écho et disposer d'une presse qui fasse du battage. They might fight dirty, using weapons of mass destruction, chemical, biological, or radioactive. There are ties between Saddam Hussein and Al-Qaeda. Anthrax, smallpox, Dirty bomb. Dirty bombs. Iraq Al-Qaeda connections. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see, both of them want to see Americans dead. J'ai été très frappé par l'acceptation ou le ton de la majorité des médias dans leur couverture de l'actualité, tandis que les sabres étaient agités et que l'invasion de l'Irak passait d'une possibilité à une probabilité, puis à une quasi-certitude. The president essentially giving Saddam 48 hours to get out of Dodge. War now seems all but inevitable. Short of a bullet to the back of his head or he leaves the country, war is inexorable. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. Is war with Iraq inevitable right now? I think it's 95% inevitable. You, at this point, right now, tonight, don't see any other option but war. Do you? I'm asking you, Ambassador. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. À plus d'un titre, les médias américains ont été les partenaires égaux des officiels à Washington et au Capitole dans la mise au point de la planification de la guerre. We'll take you there. Bien que la presse soit considérée comme libre, nous avions énormément de mal à trouver un exemple de reportage dans les grands médias qui mettait en doute la façon dont la planification de la guerre était déjà bien avancée. Et quand ce procédé d'information devient à ce point l'otage des sources officielles, il y a un problème. That's when you have a problem. U.S. officials tell CNN, Bush officials says that analysts say. Pentagon officials tell us. According to U.S. intelligence, On nous pousse souvent à croire que ce sont les officiels qui font l'actualité. U.S. officials say that U.S. officials here say these officials here at the White House tell us. Ce sont eux qui doivent être consultés pour comprendre la situation. I just pulled these two things out. I've laundered them so you can't really tell what I'm talking about because I don't want the Iraqis to know what I'm talking about. But trust me, trust me. Si l'histoire est un guide, le contraire est également vrai. Les officiels dressent un écran de fumée et cachent la réalité, au lieu de s'expliquer. We will in fact be greeted as liberators. The notion that it will take several 100,000 U.S. troops to provide stability in post-Saddam Iraq are wildly off the mark. So the money's going to come from Iraqi oil revenue, as everyone has said. They think it's going to be something like $2 billion this year. They think it might be something like 15, 12 next year. A country
that can really finance its own reconstruction and relatively soon. National Security Advisors Ken Edelman and Richard Pearl, early advocates of the war, said the war would be a cakewalk. Les sources qui nous ont dupés si systématiquement ne méritent pas notre confiance. Mais puisque nous leur donnons notre confiance, nous nous positionnons pour être dupés encore et encore.